আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল ল এর উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমরা দুঃখিত আজকে একটু বিলম্বে শুরু করতে হয়েছে। আমরা লাস্টের দিকে আর একটু সময় বেশি পাবেন আপনারা। আমরা আজকে যেই জাজের যে স্পিচটা দেখাবো ওইটা তখন আমরা শেষ করতে পারবো। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং তার পরের দিন সোমবার কাল সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রাম আবার রিপিট দেখানো হয়। সুতরাং দুপুর 12:30 থেকে 2টা রোববার এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল ল এর উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। দীর্ঘ প্রায় 25 বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর, তাই এই প্রোগ্রামে আমি শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে, অর্থাৎ ক্রিমিনাল কেসের বিষয়াদি যদি টেলিভিশনের মধ্যে বলেন তাহলে অন্যান্যদের জানা হয়ে যাবে, এটাতে অনেক সমস্যা হতে পারে, যার জন্য আমি এই লাইভ প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো প্রশ্নাদি নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি সেই অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট, কোর্ট অফ অ্যাপিলে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমার সে অনেক বড় বড় কেসগুলো এদেশের নিউজ মিডিয়াতে পাবলিশ হয়েছে। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আসে, আর সেই প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়াদি ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা জাজের একটা স্পিচ, ভিডিওটা আমরা প্লে করব। সেটা হচ্ছে নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টের মধ্যে সেন্টেন্স দিয়েছে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট, মিনিমাম 29 ইয়ার্স থাকতে হবে, এবং সে একটা বেবি, একটা চাইল্ড, 7 বছরের মেয়েকে সে হত্যা করেছে। আপনারা জাজের স্পিচের মধ্যে শুনবেন সে কনভিক্টেড হয়েছিল 12th of May 2023-তে এবং তাকে সেন্টেন্স দিয়েছিল আপনার নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টে আপনার 20th of April 2023, গত বছরে। আমরা সেই ভিডিওটা আমরা দেখাবো আজকে। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশের স্টেশনে নিয়ে যায়, সেটা রাস্তা থেকে হোক, ঘর থেকে হোক, অফিস থেকে হোক, কাজের জায়গা থেকে হোক, তাহলে সাথে সাথে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে মিটিং করে কথা বলে ডিসকাস করে প্রিপেয়ার্ড হয়ে আপনি পুলিশের ইন্টারভিউ ফেস করবেন। মনে রাখবেন, ক্রিমিনাল ল হলো ক্রিমিনাল কোর্টের মধ্যে হয়, সেখানে আপনি সিভিল সলিসিটরের কাছে গেলে কাজ হবে না। সিভিল ল যারা প্র্যাকটিস করে, যারা ইমিগ্রেশন ল, হাউজিং ল, ডিভোর্স ল, কনভেন্সিং প্রপার্টি ল, এগুলো সবই হলো সিভিল কোর্টের মধ্যে হয়, সিভিল কেস। আর ক্রিমিনাল ল হইলো ক্রিমিনাল কোর্টের মধ্যে হয়, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্ট, যেখানে ল এবং প্রসিজার গুলা আপনার সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন সিভিল কোর্ট থেকে। সুতরাং আপনাকে যেতে হবে স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর যারা ক্রিমিনাল ল এর উপরে প্র্যাকটিস করে তাদের কাছে। আমার বক্তব্যগুলো আমি প্রতিনিয়ত বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করি যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। এই কেসটা আপনার, আমি যেটা বলছি সেটা চাইল্ড কে হত্যা করেছে এবং সে 1992-তে 7-year-old girlকে, 7 বছর বয়স্ক, has been jailed for 29 years, মিনিমাম 29 years দিয়েছে। এরপরে ছাড়বে কিনা সেটা নির্ভর করবে ফেডারেল বোর্ডের উপরে। আপনারা শুনবেন জাজের স্পিচ, নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টের জাজ
যে সেন্টেন্স দিবার আগে যে স্পিচ দিয়েছিল সেন্টেন্সিং রিমার্কস বলি আমরা, সেটা আজকে আপনাদেরকে আমরা শোনাবো। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা প্লে করেন। Mrs. Graham had just stepped off the number 13 bus, which was known to have arrived at that bus stop at 9:43, give or take a minute. You, David Boyd, must have been close by when that encounter took place. By 9:51 p.m, another timing which can be identified with precision, you were seen with Nikki outside the McFish factory on the lower High Street in Hendon. You were striding ahead whilst Nikki trotted behind you, trying to keep pace with you. It would have taken about 3 to 4 minutes for you and Nikki Allen to walk from the bus stop to the McFish factory. You, David Boyd, were leading Nikki Allen to the grounds of the old Exchange building on Low Road, a derelict building surrounded by a walled area of rough scrubland. You took her into that rough ground where you sexually assaulted her, or at least attempted to do so. Nikki was heard screaming at around 10 p.m. by Mrs. Osborne, who was in her flat overlooking High Street East. You struck Nikki across the face, causing her lip to bleed. You did this to shut her up. Before or after this, there must have been some sort of a struggle between you as Nikki's anorak came off and she lost both of her shoes. From the moment of her letting out those screams, Nikki's fate was sealed. You decided to kill her, to silence her, and to prevent her from telling anyone that you had sexually assaulted her or had attempted to do so. You hoisted Nikki up the 6 or so feet necessary to reach the window and pushed her through a gap in the boarding into the derelict old Exchange building. Inside, the building was pitch black. The windows were boarded up, save for one missing board, leaving a gap through which Nikki had been pushed, but in any event, it was late in the evening of an October night. Once inside, Nikki must have been petrified. It would not have taken the 7-year-old long to appreciate that she was trapped in that cold and dark building and that you were coming through the window to get her. The forensic scientist told the jury that the site of the fatal assault was as far away from the window as Nikki could have got on that ground floor. That is, the far wall of the furthest room. No doubt this is where she ran, in order to get as far away as possible from you. Her fear, as she saw you lurching towards her in the dark, is unimaginable. You found her standing or sitting against that far wall. It was there that you struck her head at least twice with a brick, fracturing her skull into several pieces. Although not necessarily immediately fatal, those blows to the head are likely to have rendered Nikki unconscious. You then stabbed her naked chest and upper body with a knife which you had brought with you. It was a frenzied attack during which you stabbed her 37 times. Many of the stabs were inflicted through the same stab wound. The knife was described by the pathologist Dr. Cooper as having a tapering blade of around 10 centimetres long. You pushed the blade into her chest and organs to its fullest extent, so that her body bore the marks of the hilt of the knife. Having killed her, you then dragged Nikki Allen by her ankles down the staircase into the cellar of the old Exchange building, her head bouncing from stair to stair, leaving traces of blood and fibres on the risers. You dragged her into the far corner of the furthest room and left her, no doubt hoping that her body would remain undiscovered. Your hope that Nikki would not be discovered did not take into account the extent of the concern that Nikki's disappearance provoked in the tight-knit community of the Garths, that complex of tenement flats where Nikki and her family lived. A large number of Nikki's family, friends and neighbours set about searching for her. Nikki's body was discovered in the basement of the old Exchange building only the next morning by a local teenager. In the police investigation which followed the murder, you were interviewed by police officers conducting house-to-house inquiries. You later gave a witness statement in which you said that you had seen Nikki
playing in Weargarth earlier that evening. You told the police that you'd been out getting fish and chips between 9:30 and 10 p.m. that evening, so giving yourself a neat but wholly false alibi for the time of the murder. In 1993, an innocent man, George Heron, was tried and acquitted of Nicky Allen's murder at Leeds Crown Court. As the years passed by and you got on with your life, you must have thought often about Nicky's murder. You must have thought, no doubt, with some satisfaction and some relief, that you'd got away with it. However, the science of DNA analysis was advancing. New developments led the police to identify traces of YSTR DNA, which matched your profile on the T-shirt and leggings that Nicky was wearing on the night she was murdered. Whilst not as specific as autosomal DNA, the YSTR DNA profile was nonetheless discriminating. Mr. Chapman, the forensic scientist who gave evidence before this jury, accepted that the YSTR DNA profile found on Nicky's clothing was not necessarily unique to you. It would have been shared by any male relative of yours. But the দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ। এখানে একটা চাইল্ড, 7 years old চাইল্ডকে সে হত্যা করেছে এবং তাকে 29 বছর মিনিমাম থাকতে হবে, লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছে নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টের জাজ। এবং জাস্টিস লাম্বার্ট জাজ, সে বলছে কি, নিকি মাস্ট হ্যাভ endured unimaginable fear and in the moments before her death. এবং জাস্টিস জাজ বলছে কি, এই মেয়েটা, এই 7 বছরের মেয়েটা সহ্য করেছিল অকল্পনীয় ভীতির মধ্যে ছিল, ভয়ের মধ্যে ছিল, জাস্ট মোমেন্টস বিফোর হার ডেথ, তাকে হত্যা করার আগের মুহূর্তগুলোতে সে খুবই ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। এই কথা আপনার জাজ বলছেন। বয়েড মানে যে লোক তাকে হত্যা করেছিল, who was eventually snared by DNA advanced in 2017, এটা কিন্তু কেসটা আপনারা শুনছেন জাজের মুখে, একজন রং ব্যক্তিকে চার্জ করে আপনার পুলিশ লিডস ক্রাউন কোর্টে গেছে, ওখানে কিন্তু পরে ক্রাউন কোর্ট তাকে খারিজ করে দিয়েছে, তাকে ডিসচার্জ করে তাকে মানে অ্যাকুইটাল করে দিয়েছে, কারণ ওই ব্যক্তি আসলে তাকে মার্ডার করে নাই, এটা রংলি তাকে মানে চার্জ করা হয়েছিল। এবং সেটা অ্যাকুইটাল হওয়ার পরে, তাকে খারিজ করে দেওয়ার পরে আবার ডিএনএ এর ফাঁসের মধ্যে সে পড়ে গেছে 2017 সালে, and তখন তাকে লাইফ সেন্টেন্স দিয়েছিল। And after being convicted of murder earlier this month at Newcastle Crown Court, May 2023, তাকে তখন লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট আপনার দেওয়া হয়েছিল। এটা খুবই লোমহর্ষকর ঘটনা। এটা বিভিন্ন নিউজে, পেপারে, পত্রিকায়, টেলিভিশনে, বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে, টেলিভিশনের মধ্যে এই জাজের স্পিচটা আপনার দেখানো হয়েছিল। আমরা ওই স্পিচটা আজকে এখানে আমরা ইউটিউবের ভিডিও, যেটা জাজের স্পিচ, সেটা আমরা প্লে করছি। এবং জাজ বলছে কি, নিকি knew and trusted Boyd, but he took advantage of her young age and naivety and tricked her into following him on the evening of 7 October 1992, the court heard. এবং জাজ বলছে কি, সে তাকে বিশ্বাস করেছিল তার শিশু সুলভ ব্যবহার দিয়ে, কিন্তু এই ব্যক্তি তার এটার অ্যাডভান্টেজ নিয়েছিল এবং অ্যাডভান্টেজ নিয়ে তাকে ট্রিক করেছিল এবং তার শিশু সুলভ সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ট্রিক করে তাকে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করেছিল এবং হত্যা করেছিল।
আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমরা আজকে জাজের নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টের জাজের স্পিচটা ভিডিওটা আমরা প্লে করছি। এখানে সে বলছিল কি, she was last seen skipping to keep up with Boyd, who was a neighbor and her babysitter's boyfriend. এবং যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছিল তাকে সে ছিল তার নেক্সট ডোর একটা মানে বেবি সিটার যে ছিল তার বয়ফ্রেন্ড, এবং সে হি ওয়াকড টুয়ার্ডস দ্য ওল্ড এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং, এবং তাকে দেখা গেছে একটা ওল্ড পুরানা এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং যেখানে ছিল সেখানে তাকে প্রলোভন দেখাইয়া নিয়ে গেছিল। Nikki Allen was lured to a derelict building where she was murdered. Boyd had a sinister purpose when he lured Nikki to Westland outside the abandoned building, and her fate was sealed when she screamed and Boyd decided to kill her to silence her. এই কথাগুলো জাজের বক্তব্য। জাজ বলছে কি তার সিনিস্টার পারপাস ছিল, তার মানে অশুভ দুর্ভাগা একটা উদ্দেশ্য ছিল তার, এবং সে শিশু সুলভ এই সে মানে একটা যে শিশু সুলভ ব্যবহার ওটার অ্যাডভান্টেজ সে নিয়েছিল, এবং সে একটা ওয়েস্টল্যান্ড আউটসাইড আপনার একটা ডেরিলিক্ট বিল্ডিং, যেটা পরিত্যক্ত বিল্ডিং, ওখানে তারা নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সে যখন মেয়েটা যখন চিৎকার করছিল, স্ক্রিমিং করতেছিল, তখন হার ফেট ওয়াজ সিলড। জাজ বলছে কি তার ভাগ্য সিল করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে হত্যা করা হয়েছিল, তাকে সে যেন চিৎকার করতে না পারে, সে যেন উচ্চস্বরে যেন কথা বলতে না পারে, মানে চিৎকার করতে যেন না পারে, যার জন্য তাকে হত্যা করেছিল সেখানে। He struck Nikki in the face to shut her up. তার মুখের মধ্যে সে আঘাত করেছিল তাকে কথা বলতে বন্ধ করার জন্য। Then pushed her into the pitch black building, মানে একদম পিচ ব্ল্যাক বিল্ডিং, মানে পিচ কালো বিল্ডিং যেটা আমরা বলি, একদম কালো বিল্ডিং এর মধ্যে তাকে পুশ করেছিল। Where she must have been terrified. এবং জাজ বলছে কি সে ডেফিনেটলি সে খুব টেরিফাইড ছিল, সে খুবই মানে ভীতস্ত ছিল, ভীত সন্ত্রস্ত ছিল ওই অবস্থার মধ্যে। She must have quickly known she was trapped, Mrs. Justice Lambert said. Justice Lambert, জাজ, নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টের জাজ, সে বলছে কি এই শিশুটা তখনই হয়তো বুঝতে পেরেছিল সে একটা ট্র্যাপের মধ্যে আছে, সে একটা বিপদের মধ্যে আছে, এটা সে বুঝতে পেরেছিল। জাজ এ কথা বলছে, she must have quickly known that she was trapped. Nikki was attacked and killed in another room, suggesting she had tried to flee her attacker. তাকে দেখা গেছে আরেকটা রুমের মধ্যে, এতে বোঝা যাচ্ছিল যে সে তার কাছ থেকে পালাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করছিল এক রুম থেকে আরেক রুমে। Her fear as she saw you lurching towards her in the dark is unimaginable. এবং জাজ বলছে কি তার ভয় ভীতি যেটা ছিল, তার যে ভীত সন্ত্রস্ত কিরকম ছিল এটা অকল্পনীয়, সে খুবই ভয়ের মধ্যে ছিল। এগুলো কথাগুলো জাজ বলছে। It must have been a truly terrifying experience for this 7-year-old girl. এটা must have been a খুবই terrifying এবং খুব ভীতিকর অবস্থা ছিল এই 7 বছর বয়স্ক এই শিশু মেয়েটার। Nikki would have endured unimaginable fear as Boyd
pursued her inside the old exchange building, the judge said. এবং তাকে যখন নিয়ে গিয়েছিল ওই ওল্ড পুরানো ডেরিলিট বিল্ডিং এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং এর মধ্যে, তখন সে খুবই হয়তো একটা আনইমাজিনেবল ভয়ের মধ্যে, ভীতিকর অবস্থার মধ্যে ছিল। এই কথাগুলো সব জাজ বলছে। আপনারা শুনবেন জাজের মুখেই। আরো ভিডিওটা আমি রিকোয়েস্ট করছি কন্ট্রোল রুমকে, আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা এখন আবার প্লে করেন। Police investigation effectively ruled out the possibility of another male relative being in the Sunderland area in October of 1992. Mr. Chapman also accepted that your YSTR profile might be shared coincidentally by other males. The chances of that coincidental sharing may have been in the order of around 1 to 28,000. But the jury had to consider what chance there was of an unrelated man coincidentally sharing your YSTR DNA profile, living within your local community, knowing Nikki Allen sufficiently well to be able to lure her away from the Garth, and who also knew the old exchange building so well that they were able to navigate their way round in the dark. The DNA evidence was powerful evidence against you. A review of other witness evidence demonstrated inconsistencies in the accounts which you had given the police and showed that your alibi, which you'd given yourself in your police statement, must have been false. This led to your arrest and charge. The discovery of Nikki's dead body and the long search for her killer has shocked and bewildered this community for the past 31 years. The long search for Nikki Allen's killer culminated in your conviction for the murder of her on the 12th of May of 2023. Nikki Allen was loved. She was loved by her mother, whose moving statement of loss and sadness has been read to the court this morning by Mr. Wright, King's Counsel. She was loved by her father, whose life was changed by the events of the 7th of October of 1992. She has left a hole in her family and in the community in which she lived. I now sentence you for her murder. There is only one sentence which I can impose for the crime of murder, and that is one of life imprisonment. I must, however, go on to consider whether to make a whole life order or to make a minimum term order. That is, a minimum term which you must serve before consideration is given by the parole board to your release. I must have regard to the general principles set out in Schedule 21 of the Sentencing Act 2020 when deciding whether to impose a whole life term or when fixing the minimum term which you must serve. Your offence was committed before the 18th of December 2003. This makes a significant difference to the approach which I must take to sentence. Paragraph 12 to the Schedule 21 of the Sentencing Act 2020 requires me to have regard to, and indeed to apply, the practice which would have been followed by the Secretary of State before 2002 in respect of the term to be served in prison. The law prevents me from making an order which is greater than that which would have been imposed had you been convicted before December 2003. This principle, which I must follow, should be clearly understood. I emphasise it at this stage because, as will become apparent, minimum terms to be served before consideration is given to release on licence were in the 1990s and the early 2000s much shorter than would have been ordered today in 2023. In deciding whether to impose a minimum term, and if so, the length of that term before any release on licence, I'm required to adopt the following approach. First, to assess the term of the Sentencing Act 2020. I must then identify the length of that minimum term before any release on licence, as would have been determined by the Secretary of State before 2002, by applying the relevant practice directions and other guidance available.
If the minimum term to be served would have been shorter before December 2002, then I must apply that shorter term. Relevant findings of fact. I start, therefore, by considering the appropriate term which you must serve by reference to Schedule 21 of the Sentencing Act. In this context, I make the following findings, of which I am sure, having been the trial judge. You lured Nikki Allen away from the relative safety of the Garths by telling her lies. Only you know what you said to her to cause her to leave the Garths with you shortly before 10 p.m. on the 7th of October 1992, but somehow you tricked her into going with you in the opposite direction to her home and on a cold and dark night. You did not use force. A witness saw you both on your way to the old Exchange building, you leading the way and Nikki skipping along after you. The impression of that witness was that you were father and daughter. You didn't need to use force because Nikki knew you and she trusted you. The jury heard evidence that Nikki was shy and clingy to her mother, not a child who would have been inclined to go off with a stranger. But you knew Nikki's family and they knew you. Your purpose in luring Nikki away to the old Exchange building was sexual. You intended to sexual assault Nikki either in the grounds of the old Exchange building or in the building itself. You were aged 25 at the time. Nikki was 7 years old. There could have been no benign reason for your wishing to trick Nikki into going with you to an isolated derelict building. Using common sense, there could be no other reason for you luring her away as you did for anything other than a sexual reason. My confidence in this conclusion is fortified by my knowledge of your history of convictions for offences of indecency towards children of Nikki's age, and by your admission to the probation worker in March of 2000 that in your early 20s you were sexually interested in children of Nikki's age. Nikki did not submit to the sexual assault or attempted sexual assault. She must have resisted. And during the struggle, her anorak and shoes came off. She screamed and you struck her to silence her. You murdered her, intending to kill her, in order that she would not tell anyone about what you had done or had tried to do to her. You pushed her into the deserted and derelict building and then went in after her. Having struck Nikki over the head at least twice with a brick fracturing her skull, you then stabbed her chest with a knife, either a kitchen knife or a penknife, which you had taken with you. Your attack was brutal. You stabbed Nikki's chest and abdomen on 37 occasions. The stab wounds were deep, many penetrating more than one internal organ. The T-shirt which Nikki was wearing bore no holes, indicating that the T-shirt had been raised above her abdomen when you stabbed her. I cannot be sure that you deliberately and intentionally raised her top, rather than it having become rucked up under her armpits during the struggle. I'm not therefore sure that the act of stabbing Nikki's naked chest had an overtly sexual element to it. You caused Nikki great mental suffering in the minutes before her loss of consciousness. After you pushed her into the old Exchange building, she must have quickly known that you were coming after her to hurt her, and there was nowhere for her to hide. She was in a cold, pitch-black building. Her terror at what was to befall her as you stalked her in that building is unimaginable. You then took steps to conceal what you'd done. You did your best to hide Nikki's body by dragging her down into the dark cellar, where you dumped her in the far corner of the room furthest away from the staircase. No one would have been likely to have found her body.
দর্শক আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ এখানে সে ঘটনাগুলো কিভাবে তাকে নিয়ে গেছে এই লোকটা তার নেইবার ছিল সে এবং মেয়েটা তাকে ট্রাস্ট করেছিল এবং 7 বছর বয়স্কা শিশু সুলভ ব্যবহার যে ছিল ওটার অ্যাডভান্টেজ নিয়ে সে তাকে সেই ডেরিলিক্ট বিল্ডিং মানে পরিত্যক্ত বিল্ডিং এ নিয়ে গেছে যেখানে তাকে সেক্সুয়ালি অ্যাসল্ট করেছে এবং সে যখন চিৎকার করছিল তখন তাকে হত্যা করেছিল নিষ্ঠুরভাবে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল এবং জাজ বলছে কি the boy hit Nikki on the head with a brick তার মাথার মধ্যে ব্রিক দিয়ে আঘাত করেছিল ইট দিয়ে fracturing her skull তার স্কালটা ফ্র্যাকচার করে দিয়েছিল and then repeatedly stabbed in her in the chest before dragging her down a flight of stairs and dumping her body in the basement এবং তাকে ড্র্যাগিং করে নিয়ে গিয়েছিল স্ট্যাবিং করার পরে এবং তার অনেকগুলো স্টেয়ারে তাকে পুল করে টেনে নিয়ে বেসমেন্টের মধ্যে তাকে ফেলে দিয়েছিল The judge said Nikki's murder had shocked and bewildered the community of Hendon in the east end of Sunderland for 31 years and as time passed Boyd would have thought with some relief that he had got away with it. এগুলো খুবই করুণ ঘটনা এবং 31 বছর ধরে সান্ডারল্যান্ডের নিউক্যাসলের সান্ডারল্যান্ডের এই লোকজন একটা খুবই মানে বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে ছিল তারা শকড ছিল তারা এইটা খুবই শকিং ছিল তাদের কাছে এবং তাকে এই হত্যাকারীকে ধরতে পারে নাই এটা অনেক বছর পরে 2017 সালে ডিএনএ যখন অ্যাডভান্স করছে সায়েন্স টেকনোলজি ওই ডিএনএ এর ফাঁদে ফেলে তাকে চার্জ করেছিল প্রথমে যাকে চার্জ করা হয়েছিল তাকে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল কারণ রংলি চার্জ করা হয়েছিল লিডস ক্রাউন কোর্ট দিয়ে তাকে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল however the science of DNA had also advanced in the decades since the murder which allowed detectives to match samples from Nikki's clothes to her killer এবং ডিএনএ এর স্যাম্পল গুলো তার মেয়েটার বডির যে ক্লোদিং যেগুলো ছিল ওগুলোর সাথে ওই ব্যক্তির ওই কিলারের মানে কাপড় চোপড়ের ডিএনএ এর সাথে মিলে গেছে তখন তারা নতুন করে তাকে চার্জ করছে এবং নতুন করে ট্রায়াল শুরু করছে ইনভেস্টিগেশন শুরু করছে দর্শক আমি আবার শর্ট আরেকটা ব্রেকে যাচ্ছি কারণ এই ভিডিওটা আরো বাকি আছে এটা আপনারা শুনবেন জাজের স্পিচটা নেক্সট সেগমেন্টে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটারস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমরা আজকে প্লে করছি নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টের জাজ জাস্টিস লম্বার্ড আপনার সেন্টেন্সিং রিমার্ক স্পিচ যেটা দিচ্ছিল একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে সেই ভিডিওটা আপনারা শুনছেন স্পিকিং আফটার সেন্টেন্সিং আপনার সেন্টেন্স দেওয়ার পরে এই মেয়ের মা নিকিস মাদার তার নাম ছিল শ্যারন হ্যান্ডারসন তার বয়স ছিল তখন 57 সে বলছে কি she was absolutely devastated সে খুবই হতাশ একেবারে absolutely devastated by the sentence which she labeled যে সে বলছে সেন্টেন্স যেটা দিয়েছিল এটা she labeled as disgrace এটা অপমান adding Boyd should have been jailed for life
উইদাউট দ্য পসিবিলিটি অফ প্যারোল, তাকে জেলে দেওয়ার দরকার ছিল কোনো প্যারোল ছাড়া, মানে সারা জীবন তার জেলখানায় থাকার দরকার ছিল, লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট। প্যারোল বোর্ডের এক যে ডিসিশন, তাই সে আবার বের হবে ওই একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে, মিনিমাম টাইম যেটা দিয়েছে, এবং সে বলছে কি তাকে কোনো মিনিমাম টাইম দেওয়াটা ঠিক হয় নাই, তার সারা জীবনেই জেলখানায় থাকাটা উচিত ছিল, মানে দরকার ছিল। এটা ডিসগ্রেস, অপমান তাদের জন্য। This is what happens to families like mine over and over again. Injustice, she added. Again and again, মানে বিচারের অভাব, ইনজাস্টিস, হ্যাঁ, ইনজাস্টিস করা হচ্ছে তার ফ্যামিলির, তার মতো এই ফ্যামিলি গুলোকে, এটা হচ্ছে অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন। তার এই মেয়েটার মা এই কথাগুলো বলছে কোর্টের বাইরে সেন্টেন্সিং এর পরে। It is an earlier statement read to the court. Mrs. Henderson recalled her daughter as a bright and sparky child who had a beautiful smile and was loved. সে বলছে কি তার মেয়েটা খুবই ব্রাইট এবং স্পার্কি ছিল, খুবই একদম মানে উজ্জ্বল এক তারকার মতো ছিল মেয়েটা, এবং বলছে কি তার একটা বিউটিফুল স্মাইল ছিল, এবং শি ওয়াজ লাভড, এবং তাকে সবাই ভালোবাসত। এই কথাগুলো তার মা বলছে। She was 25 when Nikki was murdered. এই তার মেয়েকে যখন হত্যা করেছিল তখন তার বয়স ছিল, তার মার বয়স ছিল 25 বছর, and was accused of being a bad mother. এবং তাকে অনেকে বলতো কি তার খারাপ মা, সে মেয়েকে ঠিকমতো লুক আফটার করে নাই। With local people angry towards me and not towards the person responsible. সে বলছে কি এলাকার লোকজন আমার দিকে দেখে আমাকে খারাপ ব্যবহার করত, কিন্তু যে আমার মেয়েকে হত্যা করেছে, যে রেসপন্সিবল এই হত্যার জন্য, তাকে করে নাই। কারণ তখন তো অবশ্য এটা তারা আইডেন্টিফাই করতে পারে নাই কে হত্যা করেছিল সেটা। She said Boyd, এই মানে যে কিলার, ওর নাম হলো বয়েড, destroyed her family's lives, but she had fought tirelessly and endlessly for justice. সে বলছে কি এই লোকটা আমাদের পরিবারকে একদম ডেস্ট্রয় করে দিয়েছিল, শেষ করে দিয়েছিল, কিন্তু সে বলছে আমি অক্লান্তভাবে, টায়ারলেসলি এবং এন্ডলেসলি, অবিরাম গতিতে, অক্লান্তভাবে আমি জাস্টিসের জন্য ফাইট করে গেছি, বিচারের জন্য ফাইট করে গেছি। কারণ আপনারা শুনছেন, আমি আগেও বলেছি, যদিও সে 1992-তে তাকে হত্যা করেছিল, এটা ওর বিরুদ্ধে ট্রায়ালটা শুরু হয়েছে 2017 সালে ডিএনএ প্রোফাইল মিলে যাওয়ার পরে। যখন ডিএনএ প্রোফাইল ম্যাচিং করছে তখন ট্রায়াল শুরু হয়েছে। ওর আগে একজনকে রংলি চার্জ করেছিল, কিন্তু লিডস ক্রাউন কোর্ট তাকে অ্যাকুইটাল করে দিয়েছিল, তাকে খারিজ করে দিয়েছিল। এবং মিসেস হ্যান্ডারসন said she had suffered mentally and physically. সে বলছে কি আমি মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে অনেকভাবে আমার যন্ত্রণার মধ্যে, সাফারিং এর মধ্যে আমি ছিলাম অনেক বছর ধরে। সেই কথাগুলো বলছে। She felt so frustrated over the years, as I felt had not been listened to. কারণ আমি এত ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলাম, সে বলছে কি তার মা, মেয়েটার মা বলছে আমি এত ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলাম কারণ আমার মনে হচ্ছিল যে কেউ আমার কথাগুলো শুনছে না, এটার জন্য আমি খুবই হতাশাগ্রস্ত ছিলাম। এবং সে বলছে কি ডেভিড অ্যালেন হইল তার পিতা, ওই মেয়েটার নিকি 7 বছর বয়স্ক যাকে হত্যা করেছে তার বাপ। সে বলছে কি he was 28 when Nikki was murdered. আমার তখন তার বয়স ছিল 28 বছর, মার বয়স ছিল 25 বছর। And
from that night my life changed. এবং আমার মেয়ের মৃত্যুর পর থেকে আমার জীবনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, লাইফটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তার ফাদার এই কথাগুলো বলছিল। এবং in a statement he said he left anger and hatred towards the killer and would never be able to forgive the man responsible. সে বলছে কি আমার এত ঘৃণা, এত ক্ষোভ তার উপরে, আমি আমার জীবনে কোনো সময় তাকে করতে পারবো না, ক্ষমা করতে পারবো না। would never be able to forgive, কোনো সময় আমি ক্ষমা করতে পারবো না। Mr. Allen said the devastation he felt was indescribable because Boyd had lived his life for 30 years whilst Nikki did not get to live hers. যে সে 30 বছর পর্যন্ত, সে 1992 সাল থেকে 2023 সাল পর্যন্ত 30 বছর পর্যন্ত সে আপনার সমাজের মধ্যে বাস করছে, সে মানে ওপেনলি লিভ করছে, কিন্তু নিকি এই জীবনটা সে পায় নাই, কারণ এই ব্যক্তিকে পুলিশ আইডেন্টিফাই করতে পারে নাই আনটিল 2017 সালে ডিএনএ প্রোফাইল যখন ম্যাচ করছে, তারপরে ট্রায়াল শুরু হয়েছে, কনভিকশন হয়েছে এবং সেন্টেন্স দিয়েছিল আপনার এই মে মাসে 2023 সালের। এই জন্য তার বাপ বলছে কি 30 বছর ধরে সে এই দেশের মধ্যে বিচরণ করছে, সে ঘুরে বেড়াইছে সমাজের মধ্যে, কিন্তু নিকি বাঁচতে পারে নাই। নিকির জীবনকে সে হত্যা করেছিল, তার মেয়ের জীবনকে সে হত্যা করেছিল। আরো শুনবেন আপনারা এখন জাজের স্পিচটা। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা জাজের স্পিচটা বাকি অংশটুকু এখন আবার প্লে করেন with a decent torch. You then covered yourself by giving false information to the police. You provided yourself with a neat but false alibi, claiming to have been away from the Garths, getting fish and chips for a friend at the time when Nikki was killed. You are now 55 years old. When you committed this murder, you were 23 years old. You appeared before the court on 22 occasions for 45 offences. The majority of your offending has been acquisitive, but your sexual attraction to 7-year-old Nikki Allen was not an isolated incident. In October 1986, you had been found to have breached the peace when you had approached a group of little girls between 8 and 10 years old. You took hold of one girl by the arm and asked to kiss her. You told the children not to tell anyone. In March 2000, so 8 years after your killing of Nikki Allen, you were convicted of an indecent assault upon a female under 14 years. 2 girls aged 9 and 12 were playing in a park. You approached the girls and took hold of the shoulder of one of them. You told her not to scream. You asked the other whether she had knickers on. You then took hold of the front of her clothing, placed your hand between her legs, touching her vagina over her clothing. In connection with this offence, you were interviewed by a probation officer when you admitted that when you had been approximately 22 years old or thereabouts, you had started to fantasize about both adults and children, in particular young girls. You told her that you would think about young girls being naked and what it would be like to touch their body and have sexual intercourse with them. It's against this background that I address the first issue which I must consider under Schedule 21 of the Sentencing Act 2020. And that concerns whether to impose a whole life order. Paragraph 2 of Schedule 21 provides for a starting point of a whole life term in cases of exceptionally high seriousness. Paragraph 2.2 provides that cases which would normally fall within this category of exceptionally high seriousness include at B, the murder of a child if it involves the abduction of the child or it involves sexual motivation. In this case, the Crown does not submit that Nikki was abducted by force. As I've said, she was seen by witnesses apparently skipping behind you in order to catch you up. But undoubtedly you tricked Nikki by lying to her about something or other. You took advantage of her young age and her naivety
and of the fact that she knew you and trusted you as a friend of the family. I agree with Mr. Wright that even though no physical abduction took place, your use of deception to lure Nikki to the old Exchange building approximates to the abduction scenario. The killing did not involve sexual motivation. I find no evidence that you were sexually thrilled by the killing. But the whole purpose of your tricking Nikki to go to the derelict building was, as I have found, in order to assault her sexually. The presence of these factors in conjunction with other factors which I've identified in my findings of fact have caused me to reflect very carefully upon whether this is one of those exceptional cases in which a whole life order should be imposed. Mr. Wright does not urge that course upon me, and on reflection, rightly so. Recent guidance from the Court of Appeal reminds judges that whole life orders should be imposed only where the facts of the case, considered as a whole, will leave the judge in no doubt that the offender must be kept in prison for the rest of his or her life. It's a sentence of last resort for cases of the most extreme gravity, and one reserved for a few exceptionally serious cases. Given this perspective, whilst undoubtedly a murder which will horrify all those who hear or read about it, I'm not able to come to the sure and confident conclusion that the imposition of a whole life term for the murder of Nikki Allen is appropriate. I am, however, wholly satisfied that the murder of Nikki Allen was one of particularly high seriousness, as envisaged by paragraph 3 of Schedule 21, and the correct starting point for the minimum term to be served is one of 30 years. 3 of Schedule 21 sets out a list of features which, if present, would normally lead to the conclusion that the murder falls into the category of particularly high seriousness. It's a non-exhaustive list of examples only. The real question for me is whether, reflecting on the types of conduct referred to in those statutory examples, I am satisfied that there exist features of your murder of Nikki Allen which justify that description of Nikki's murder as one of particularly high seriousness. And I am entirely satisfied that those features do exist. I've already stated my conclusion that whilst you didn't physically abduct Nikki, what you did by tricking a trusting 7-year-old girl into going with you was very close to such a scenario. That factor, it seems to me, is one that I can and must take into account when considering the seriousness of the murder. I also take into account that your purpose in luring Nikki away from the Garths was to sexually assault her, and that this is what you did, or at least tried to do, when in the scrubland around the building. One of the examples of factors which would normally justify the inclusion of the murder within the classification of particular seriousness is that the murder involved sexual conduct. That, I find, was not present in this case. I can't be sure that you deliberately lifted Nikki's t-shirt up so as to expose her chest, and or that there was sexual conduct involved in the killing itself. However, the facts of Nikki's murder come very close indeed to involving sexual conduct, and that your purpose in luring her away was sexual, and I have found that you did sexually assault her, or at least attempt to do so outside the building. Again, this, it seems to me, is a factor which I can and must take into account when considering the starting point for the minimum term which you should serve. Finally, I take into account your purpose in killing Nikki, to prevent her telling anyone what you'd done. This does not come within the description of a murder to obstruct or interfere with the course of justice, as stated in paragraph 3.2. No course of justice had been set in motion by the time you killed Nikki. But nonetheless, it appears to me that the purpose of your killing Nikki is a factor which I can take into account, albeit to a very modest degree, when considering the starting point for the minimum term. The presence, therefore, of these three features drive me to the inescapable conclusion that your murder of Nikki Allen must be categorised as one of particular seriousness. Each of the features which I have identified approximate to various statutory examples in paragraph 3.2.
Mr. Pitter urges me not to reach this conclusion on the basis that I can't be sure that the murder bears any of the features which are mentioned in paragraph 3.2. But he poses the wrong question of the court. The question is not whether the facts of any murder can be shoehorned into one of the examples in paragraph 3.2, but whether, taking the range of examples into account, the court can be sure that the murder is one properly described as of particular seriousness. From that starting point of 30 years, I then consider the aggravating factors. And there are many. Mr. Pitter urges me to avoid the double counting of these aggravating factors, and I agree with the need for caution in this regard. I accept, just by way of example, that the use of two weapons overlaps with the vicious nature of your attack upon Nikki. However, viewed cumulatively and guarding against double counting, the aggravating factors justify a very significant increase from the starting point of 30 years. The aggravating factors are as follows. The mental and physical suffering which Nikki Allen experienced before you kill her. This bears repetition. I take into account here that period of mental suffering which she must have experienced after you had pushed her into the derelict building. She must have quickly known that she was trapped. She must have quickly known that you were coming after her to hurt her. It was cold and dark. I can't be sure of the time which you took to stalk her in that building. It may have been a short time only, but however long it was, it must have been a truly terrifying experience for this 7-year-old girl. I also take into account here what happened outside the building before you pushed her inside it. There was clearly some sort of struggle after your assault or attempted assault, and one which Nikki was bound to lose. And I don't underestimate how frightening this experience must have been for her. A further aggravating factor is your use of two weapons, a brick and a knife, which you took to the scene. In addressing me on the application of Schedule 21, Mr. Pitter urges me to find that not only is paragraph 3 not engaged, but nor is paragraph 4. Mr. Pitter argues that the knife which you carried was not one which was taken to the scene in the technical sense intended to be conveyed by paragraph 4. I reject this submission. I am sure that you took a knife with you to the building and that you intended when you were there to commit an offence of sexual assault and or have that knife available as a weapon. It's not disputed that you used the weapon in committing the murder of Nikki Allen. Paragraph 4 is therefore engaged. This finding is, however, overtaken by my earlier conclusion that this is a murder of particular seriousness. However, the fact that a knife was taken, even a penknife, and it was used, represents a significant aggravating factor which I must take into account. A further aggravating factor is the vicious and brutal nature of your attack upon Nikki, involving 2 blows at least to the head and over 30 stabs to her body. A further aggravating factor is your attempt to conceal the body by placing her in a distant room in the basement. And finally, your statement to the police. Whilst this was made after George Heron had been charged with Nikki's murder, nonetheless, you are providing a statement in which you gave yourself a false alibi, whilst another person was tried for the murder which you had committed. I must, of course, consider such mitigation as may exist. There is none. Your counsel urges me to take into account your IQ, which falls within the extremely low range, placing you in the bottom 2% of the general population. I accept the content of the report prepared on your behalf by Dr. Harry Wood, a psychologist who describes your mild learning difficulties and a degree of intellectual impairment. However, I am unable to accept that the content of that report in any respect is relevant to the minimum term which I'm
দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজ লাম্বার, জাস্টিস লাম্বার, নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টের জাজ একের পর এক বিভিন্ন কারণগুলো দিয়ে যাচ্ছেন উনি। কি কারণে অ্যাগ্রাভেটিং ফিচার যেগুলোকে আমরা বলি, যে 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 কারণগুলো থাকলে অপরাধের মাত্রাটা বেড়ে যায় এবং শাস্তিও বেড়ে যাবে, এইগুলো একের পর এক একটার পর একটা উনি বলে যাচ্ছিলেন। যে তার চাইল্ডহুড এজ, তাকে কিভাবে টেরিফাই করা হয়েছিল, অনেকগুলো ঘটনা, তারা কিভাবে কিল করা হয়েছিল, এইগুলা অনেকগুলো উনি এক্সাম্পল, উনি মানে প্র্যাকটিক্যাল যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল ওগুলার বর্ণনা দিয়ে উনি বলছিলেন এই 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 কারণগুলো হলো সবগুলো অ্যাগ্রাভেটিং ফিচার্স। অ্যাগ্রাভেটিং ফিচার্স মানে অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে, যার জন্য সে শাস্তিও বেশি বাড়িয়ে দিতে পারবে, বেশি দিতে পারবে। এবং মিটিগেটিং ফ্যাক্টরস গুলো হলো যে যে কারণগুলো আপনার অপরাধের মাত্রাটা কমে যাবে এবং শাস্তি একটু কম হবে। এবং জাজ বলছে কি, তার ক্ষেত্রে কোনো মিটিগেটিং ফ্যাক্টর ছিল না, কোনো মানে শাস্তি কমানোর মতো কোনো একটা ফ্যাক্টর, মিটিগেটিং ফ্যাক্টর প্রযোজ্য ছিল না। এগুলো জাজ আপনারা শুনছেন। এখানে নর্দাম্ব্রিয়া পুলিশ ইনিশিয়ালি চার্জড, এখানেও এই কথাও জাজ বলছে, another of Nikki's neighbors, তার নাম ছিল জর্জ হেরন, with her murder, but a judge presiding over the then 14-year-old's trial in Leeds in 1993 said the detectives' questioning had been oppressive and was cleared. He was cleared. এবং জাজ বলছে কি, আরেকজন ব্যক্তিকে তুমি যদিও হত্যা করেছ, তুমি মার্ডার করেছিলা, কিন্তু আরেকজন ব্যক্তিকে রংলি চার্জ করা হয়েছিল এবং তাকে শেষ পর্যন্ত লিডস ক্রাউন কোর্ট 1993 সালে তাকে অ্যাকুইটাল করে দিয়েছিল এবং বিভিন্ন কারণগুলো দেখিয়ে, কারণ আসলে সে কোনো হত্যা করে নাই। এটা কিন্তু খুবই করুণ ঘটনা যে রংলি চার্জ হওয়া একটা মার্ডার কেসের জন্য, এবং শেষ পর্যন্ত কোর্ট তাকে আপনার খারিজ করে দিয়েছিল, অ্যাকুইটাল করে দিয়েছিল। এই ঘটনাগুলো আরো অনেক বাকি আছে, জাজের স্পিচ আরো বাকি অংশটুকু আমরা দেখবেন। আমি শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজম, সবাই আমার সাথেই থাকুন। আমরা নেক্সট সেগমেন্টের মধ্যে ভিডিওর বাকি অংশটুকু জাজের স্পিচটা আপনারা শুনতে পারবেন। আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমরা আজকে একটা খুব মার্ডার কেসের উপরে যে সেন্টেন্স দেওয়ার আগে যে সেন্টেন্সিং রিমার্ক যেটাকে আমরা বলি, জাজের স্পিচ যেটা, সেটা আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম, যেখানে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছিল একজনকে নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টে। এটা খুবই লং হিস্ট্রি। এখানে আপনার একজন রং ব্যক্তিকে প্রথমে চার্জ করা হয়েছিল, কিন্তু অ্যাকুইটাল করে দেওয়া হয়েছে আপনার এই লিডস ক্রাউন কোর্ট থেকে, এবং সে অনেক বছর পরে আবার ডিএনএ প্রোফাইল মিলে যাওয়ার পরে কেসটা আবার শুরু হয়েছে 2023 সালে, এবং তাকে কনভিক্টেড করা হয়েছিল আসল মার্ডারারকে, এবং সাজা দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন। এবং কনভিকশনের পরে পুলিশ অ্যাপোলোজাইজ করছে যাকে রংলি চার্জ করছিল তাকে, যে এটা একটা রং কিছু করা হয়েছিল, এবং ওই মহিলা তার মাকে, মেয়েটার মাকে, 7 বছর বয়স্ক মেয়েটার মাকে, তার কাছেও পুলিশ অ্যাপোলোজাইজ করছিল আপনার নর্দাম্ব্রিয়া পুলিশ নিউক্যাসলের। although she rejected their words as hollow, সে বলছে গেলে ফাফা, এগুলা মানে খালি, এগুলোর কোনো দাম নাই, এইভাবে সে রিজেক্ট করে দিয়েছিল পুলিশে যে অ্যাপোলোজাইজ করছে সেটাকে। She
She has called for a public inquiry into the force's historic failures. সে বলছে কি পুলিশের যে একটা হিস্টোরিক ফেইলিয়ার, সেই 1992 সালে হত্যা করা হয়েছিল এবং 2017 সালে এসে তারা ডিএনএ প্রোফাইল মিলে যাওয়ার পরে ইনভেস্টিগেশন তারা আবার শুরু করেছে। এটা সে মনে করে কি পুলিশের একটা চরম ব্যর্থতা, ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে গাফিলতি। এটা কিন্তু বিরাট একটা অভিযোগ, কারণ এই ধরনের এনকোয়ারি সেই 1992 সালে হত্যা হওয়ার পরে আপনার 2017 সালে এসে ডিএনএ প্রোফাইল মিলে যাওয়ার পরে আবার আরেকজনকে চার্জ করা, ওর আগে আরেকজন রং পার্সনকে চার্জ করা হয়েছিল এবং তাকে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল লিডস ক্রাউন কোর্টে। এবং এই মহিলা, মেয়েটার মা, সে বলছে কি এগুলা পুলিশের ব্যর্থতা, এগুলোর উপরে পাবলিক এনকোয়ারি হওয়াটা উচিত। And she has been backed by the Legal Charity Center for Women's Justice. Legal Charity Center বিভিন্ন চ্যারিটি অর্গানাইজেশন গুলো আছে, ওই যে আপনার উইমেন্স জাস্টিস একটা অর্গানাইজেশন, তারা তাকে সমর্থন দিয়েছিল। আপনার এখানে অনেকগুলো আরো বাকি আছে, বাট ওটার পরে আমি কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা জাজের বাকি অংশটুকু ভিডিওটা প্লে করেন প্লিজ। Evidence of sadism, gratuitous violence or sexual maltreatment, humiliation or degradation before the killing, and the use of firearms or other dangerous weapons, whether carried for defensive or offensive reasons. Lord Bingham remarked that, whilst a recommendation of a punitive term longer than, say, 30 years will be very rare indeed, I don't think one should set any upper limit. Some crimes will certainly call for terms very well in excess of the norm. It's clear from the text of the Bingham letter that Lord Bingham was not himself setting the tariff, rather he was reflecting his own judicial experience and that of other judges in describing the level of minimum terms which were being imposed at the time of writing. A practice direction issued in 2004 said that in sentences where the murder was committed before the 31st of May 2002, the best guide to what would have been the practice of the Secretary of State is the letters sent to judges by Lord Bingham of Cornhill, the Lord Chief Justice, in February of 1997. I mention a further practice direction which was issued in 2002 by Lord Wolfe. Although of narrow date application, that practice direction refined the starting points for the minimum terms to be imposed. The range extended from a reduced starting point of 8 to 9 years for a case with reduced responsibility, a starting point of 12 years for a normal murder, for example, one involving a case involving the death of an adult victim arising from a quarrel or loss of temper between two people known to each other, a higher starting point of 15 to 16 years for more serious cases, for especially grave cases, for example, those involving what was described as a sexual murder or the murder of a young child, a term of 20 years or upwards would be appropriate. A term of 30 years existed for an extremely serious case. The practice direction stated that a substantial upward adjustment may be appropriate in the most serious cases, for example, those involving a substantial number of murders, or if there are several factors identified as attracting the higher starting point present. In suitable cases, the result might even be a minimum term of 30 years. And the categorisation maintained the possibility of no minimum term being imposed for cases of exceptional gravity, in effect the imposition of a whole life term.
These recommendations were considered by the Court of Appeal in the 2004 case of the Crown and Sullivan, where the court found there to be no inconsistency between Lord Bingham's advice and the Wolf Practice Direction. At paragraph 34, the court stated that while a judge might be helped to be consistent by the more specific guidance contained in the 2002 directions, their general effect is the same. Both give the judge a considerable degree of discretion. What I take from all of those materials is this. What was described to be a normal or unexceptional murder might attract a starting point for the minimum term in the region of 14 years. For the murder of a child or a murder associated with sexual conduct, a starting point of 20 years might be appropriate. A term of 30 years would be reserved for an extremely serious case, and the imposition of such a minimum term would be a rare event. In cases of exceptional gravity, a whole life term may be there would have been and should have been then a significant increase to reflect the multiple aggravating factors. Mr. Pitter, that there should be little or no increase from 20 years at all. I'm entirely satisfied that before December 2002, a minimum term well in excess of 20 years would have been imposed. Lord Bingham identified the killing of a child, evidence of sexual maltreatment before the killing, and the use of a weapon, all as separate aggravating factors. All three were present in your case. Even from a starting point of 14 years, these factors would have increased the term substantially, in my judgment, to a point at or beyond 20 years. The court would then have to reflect upon the further aggravating factors which I've described elsewhere. There were, in reality, no mitigating factors. Although Mr. Pitter again relies upon your youth at the time of the offence, I reject that submission. You were 25 years old. The possibility that you may have died in prison or emerged an old man would not have arisen in 1992, even if, as Mr. Pitter submits, I must take the position as it is today. I'm still unable to accept that the possibility that you may die in prison is a factor which in any material way serves to reduce the minimum term. The murder of Nikki Allen involved the cynical manipulation of a young 7-year-old girl who you lured away from her home at night for the purpose of sexually assaulting her. You attacked her twice, once outside the old Exchange building, and then the fatal assault. The fatal assault was brutal. You must have inflicted upon her unimaginable terror in the period before that fatal assault. You then took steps to cover your tracks by hiding the body to the extent that you could within that building, and by advancing your false alibi whilst another person stood trial for the murder which you had committed. I consider, having regard to all of those factors, that your offending was so serious that a minimum term of no less than 29 years would have been imposed. Any term less than this would not have reflected the recommendation of the trial judge or the decision of the Home Secretary at the time. I've given serious consideration to the conclusion that the combination of aggravating factors would have led to the imposition of a term of 30 years or more. However, taking into consideration the observations of Lord Bingham that the imposition of such a term would be very rare indeed, I've concluded that I can't be sure that a term in excess of 30 years would have been imposed. Accordingly, I'm satisfied and find that the minimum term of imprisonment which would have been ordered that you serve before release on licence is 29 years. That being lower than the minimum term I have determined under the contemporary regime, I set the minimum term as one of 29 years, subject to the consideration of the time you have spent on remand, which is 366 days. I remind all of those listening that the minimum term is just that, a minimum term which cannot be reduced in any way. After those 29 years have been served, there is no guarantee that you would be released.
It's only if the parole board decides that you are fit to be released that you will be released, and even then you will be subject to licence and recall if you breach the terms of your licence. David Boyd, stand up. For the murder of Nicky Allen on the 7th of October of 1992, the sentence of the court is one of life imprisonment. You will serve a term of 29 years, subject to the 366 days which you have spent on remand before consideration is given to your release by the parole board. If you take him down. দর্শক আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ অনেক লম্বা ভিডিও এটা পুরাটা আমরা শেষ করতে পারছি এখানে অনেক কথাগুলো বলছে এবং প্রসিকিউটর বলছিল কি শেষ পর্যন্ত যে the King's Counsel prosecutor যে রিচার্ড রাইট সে বলছে কি the 1992 investigation was utterly misconceived and made multiple errors. But the team who reopened the troubled and challenging case started from scratch with no assumption. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা সে বলছে কি যে এটা মিসকনসেপ্ট ছিল ভুল ধারণার উপরে বেস ছিল যে 1992 তে যে ইনভেস্টিগেশন যেটা করা হয়েছিল সেটা এবং কিন্তু রিওপেন যেটা করেছে যে নতুন টিম পুলিশের ইনভেস্টিগেশন টিম এরা কিন্তু স্ক্র্যাচ থেকে একদম শুরু থেকে শুরু করেছে আবার সবকিছু এবং নো অ্যাজাম্পশন কোনো অনুমানের উপর কোনো কিছু ভিত্তি করে নাই সবগুলো একদম ফ্যাক্টের উপরে করেছিল কারণ হলো কি এটা খুবই মর্মান্তিক ঘটনা এবং এটা সে বলছে কি রং পারসনকে চার্জ করা হয়েছিল কিন্তু লেটলি তারা প্রপার ইনভেস্টিগেশন করেছে কোনো অ্যাজাম্পশনের উপর না দর্শক আজকে সময় শেষ হয়ে গেছে আজকের প্রোগ্রামটা কাল সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আবার পুনঃপ্রচার করা হবে এনটিভিতে সকাল সোমবার 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক ইউটিউবে এবং ইনস্টাগ্রামে টুইটারে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন আপনারা সলিসিটর শাফিউল আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নাম দিয়ে গুগলের মধ্যে সার্চ করলেও প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো আসসালামু আলাইকুম